Hello everyone. Welcome back to one more online session for the chapter Cash Budget. In the last session, we have done a practical example related to preparation of cash budget for 3 months. Today also we are going to solve one more practical example, but this is a little bit complicated practical example where we are not given any kind of amount of purchase, sales, wages, materials, etc. કોઈ amount આપેલી નહીં હોય, બધું જ આપણે calculate કરવાનું છે. So let's see the example. Prepare a cash budget for 3 months ending on 30th June 2021 from the information of Raja Company Limited. Cash and bank balance as on 1st April is 1,76,000. The cost of goods in terms of percentage of selling price is as follows. Materials 40% of sales, wages 10% of sales, overheads 20% of sales. The production and stock of finished goods are as follows. Month February, March, April, May, June and July. Production in units and closing stock in units. So this is information given to us. Clear? Here we have to calculate sales, materials, wages and overheads. Selling price rupees 200 per unit. Adjustment number 2, the proportion of cash sales and credit sales is 1:4. 50% of credit sales is collected in month after sales, 40% in second month after sales and remaining in third month after sales. मतलब ફેબ્રુઆરીનું સેલ્સ થયેલું હોય તો એનું કલેક્શન 50% માર્ચમાં, 40% એપ્રિલમાં અને 10% મેમાં. For anticipated sales of each month, necessary purchase are made in the preceding month. શું કીધું છે? ફેબ્રુઆરીમાં સેલ કરવાનું છે તો એનું પરચેસ આપણે જાન્યુઆરીમાં, એટલે જે ઇન્ફોર્મેશન આપણે આપેલી છે મટીરિયલ્સની, તો એ મટીરિયલ જે પરચેસ કરીએ છીએ ક્યારે કરવાનું છે? આગળના મંથમાં કરવાનું છે. 50% of purchase are made for cash and the payment for the remaining purchase are made in 2 equal monthly installment thereafter. જે આપણે પરચેસ શોધીશું, in that purchase 50% cash purchase, 50% credit purchase. આ 50% જે ક્રેડિટ પરચેસ છે એ બે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં, મતલબ ફેબ્રુઆરીનું હોય તો માર્ચ અને એપ્રિલમાં પેમેન્ટ કરવાનું છે. ટાઈમ લેગ ફોર વેજીસ 1 month, overheads 1 month. A new machine costing rupees 3 lakh will be purchased on 1st April 2021. The payment is to be made in 2 equal monthly installment thereafter. मतलब એપ્રિલમાં ખરીદી કરેલી છે અને એના પછીના 2 મહિનામાં ઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, મતલબ મે અને જૂનમાં આપણે 1,50,000 પેમેન્ટ કરીશું. Clear? So this is our example. In this example we need to remember some points. આપણે થોડાક મુદ્દાઓ યાદમાં રાખીશું. Number 1, sales is not given. So first we have to calculate total sales. Sales કેવી રીતે શોધીશું? Opening stock plus production minus closing stock, that will be the sales, that is in unit. Sales price આપણે આપેલી છે તો મલ્ટીપ્લાય કરીશું, so total sales મળશે. From the total sales find out materials, wages and overheads. From the total sales calculate cash sales and credit sales, that is in 1:4 ratio. For sales necessary purchase, मतलब जो material नो column છે, for sales necessary materials purchased are to be made in previous month. For example, for sale in March, માર્ચમાં સેલ્સ કરવા માટે આપણે પરચેસ ક્યારે કરવાનું છે? necessary purchase is to be made in February. પછી માનો કે આપણે એપ્રિલમાં સેલ્સ કરવું હોય તો એનું પરચેસ માર્ચમાં કરવાનું છે. એક વર્ષ, એક મહિનો
આગળ ચાલવાનું છે. પેમેન્ટ માં આપણે અત્યાર સુધી શું કરતા હતા, એક મહિનો આગળ ચાલતા હતા, અત્યારે પાછળ ચાલવાનું છે. ફોર વેજીસ એન્ડ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ટાઈમ લેગ ઇઝ 1 month. Installment of machine is to be paid in May and June, rupees 1,50,000 each. So this is our example. First, let's calculate sales. For sales, we have a formula: opening stock plus production minus closing stock, that is sales. Opening stock for February is not given, so 0. Closing stock of February will be the opening for March. એટલે એક મંથનું જે આગળના મંથનું ક્લોઝિંગ હશે એ નેક્સ્ટ મંથનું ઓપનિંગ હશે. લુક એટ હિયર, મંથ, opening stock, production and closing stock. So this is given to us. For February closing is given, તો ફેબ્રુઆરીનું જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હશે એ માર્ચનું ઓપનિંગ સ્ટોક થશે. માર્ચનો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હશે એ એપ્રિલનું ઓપનિંગ સ્ટોક થશે. લાઇકવાઇઝ ફોર ઓલ ધી મંથ February, March, April, May, June and July, we can find out sales. So this is sales: 6,000 for February, 9,000 for March, 14,000 April, 7,000 May, 11,000 for June and 10,000 for July. આ નંબર ઓફ યુનિટ્સ મળ્યા છે આપને. શું છે? નંબર ઓફ યુનિટ્સ. સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ ગિવન 200. So this is the actual amount of sales: 12 lakh, 18 lakh, 28 lakh, 14 lakh, 22 lakhs and 20 lakhs. આ મળ્યું આપને સેલ્સ. હવે સેલ્સમાં જે કેશ અને ક્રેડિટનો રેશિયો છે that is 1:4. It means that 20% is cash sales, 80% is credit sales. So we can easily calculate it. This is the column of total sales. એના બે ભાગ કરો. 20% part is a cash sales, 80% part is a credit sales. So do it. So this column is for cash sales, this is for credit sales. Cash sales April, May, June સેમ ટુ સેમ આપણે લખીશું રિસિપ્ટમાં, પણ ક્રેડિટ સેલ્સ માટે કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે છે. That is for the collection. Collection from debtors: 50% in next month, 40% in third month and 10% in next month after third month. એનો મતલબ જો ફેબ્રુઆરીમાં આપણે સેલ્સ કર્યું છે તો એનું કલેક્શન ક્યારે થશે? 50% નેક્સ્ટ મંથમાં એટલે 50% માર્ચમાં, 40% એના પછીના મંથમાં એટલે 40% એપ્રિલમાં અને 10% એના પછીના મંથમાં મતલબ મેમાં. તો આ એકદમ ક્લિયરલી આપણે યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરો છો એ પણ મેટર કરે છે. ભૂલ ન પાડવા માટે અત્યારે તમે જે જુઓ છો એ જ પ્રકારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાના છે. સી હિયર, ધીસ ઇઝ ધી અમાઉન્ટ ઓફ ક્રેડિટ સેલ્સ જે આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે. ફેબ્રુઆરી જે છે ફેબ્રુઆરીનું 50% માર્ચમાં, 40% એપ્રિલમાં, 10% મેમાં. આપણે કેશ બજેટ કયા 3 મંથ માટે બનાવવાનું છે? એપ્રિલ, મે, જૂન. તો જે ફેબ્રુઆરીનું છે 40% એ એપ્રિલમાં, 10% મેમાં. એવી જ રીતે માર્ચનું જે કલેક્શન છે 40% એપ્રિલમાં, 50% એપ્રિલમાં, 40% મેમાં અને 10% જૂનમાં. એવી રીતે એપ્રિલનું કલેક્શન નેક્સ્ટ મંથે સ્ટાર્ટ કરીશું તો એપ્રિલ પછી આવશે મેમાં 50%, જૂનમાં 40%, જુલાઈમાં 10%. જુલાઈની આપણે ગણતરી કરવાની જરૂર નથી. નાવ મેનું જે સેલ્સ છે ક્રેડિટ સેલ્સ એનું કલેક્શન આપણે નેક્સ્ટ મંથથી કરીશું, મતલબ જૂનમાં 50%. So this percentage is the amount of actual collection in respective months. So we can find out the amount: 40% of 9,60,000, 50% of 14,40,000. So if we make the total, actual collection in April is 11,04,000.
In May, 17 lakhs 92,000, and in June, 16 lakhs. This is the amount of actual collection. જ્યારે આપણે કેશ બજેટ તૈયાર કરીશું ત્યારે કલેક્શન ફ્રોમ ડેટર્સ વાળું કોલમ આવે, એમાં ત્રણેય મંથમાં એપ્રિલમાં 11,04,000, મેમાં 17,92,000 અને જૂનમાં 16 લાખ. ક્લિયર? Now let's calculate materials, wages and overheads. So material, wages and overheads. 40% materials. See here, this is a total sales. Cost of goods in terms of percentage. Material 40% of sales. So here 40% of sales. Wages 10% of sales. So 10% of total sales. Overheads 20% of total sales. So this is the calculation of materials, wages and overheads. See my dear student, this is somehow a very important practical example as far as concerned to your examination. Clear? Look at here. For purchase means for materials, total material purchase is calculated from total sales. Out of that 50% is cash purchase, 50% is credit. જે એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલું હતું. For sales, necessary purchase is to be made in previous month. Means sale of March. For sale of March, we have to purchase materials in the month of February. Clear? See here. This is total sales. એમાંથી આપણે 40% એટલે આપણું purchase શોધ્યું materials. Out of that 50% is cash purchase, 50% is credit purchase. Cash purchase and credit purchase. See here. For payment to creditors, are made in two equal installment. मतलब February paid in March and April. See here. February 3,60,000, March 5,60,000, April 2,80,000, May 4,40,000, June 2 lakh. હવે આ બધું એક મંથ આપણે આગળ જવા દીધું છે. જોજો ધ્યાનથી સમજજો. આ જે ક્રેડિટ પરચેસ છે એક મંથ આપણે શું જવા દીધું છે? આગળ જવા દીધું છે. શા માટે આગળ જવા દીધું છે? It is clearly given in the adjustment. પરચેસ આપણે આગળના મંથમાં કરવાનું છે. So for April, February નું પેમેન્ટ માર્ચ અને એપ્રિલમાં, માર્ચનું પેમેન્ટ એપ્રિલ અને મેમાં, એપ્રિલનું પેમેન્ટ મે અને જૂનમાં, મેનું પેમેન્ટ જૂન અને જુલાઈમાં. જુલાઈ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર નથી. સો એક્ચ્યુઅલ પેમેન્ટ ઇન એપ્રિલ 4,60,000, in May 4,20,000 and for June 3,60,000. Clear? આ થઈ ગયું આપણું પેમેન્ટ ટુ ક્રેડિટર્સ. બાકી બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ એકદમ ઇઝી છે. વેજીસ આર પેડ ઇન નેક્સ્ટ મંથ, ઓવરહેડ્સ આર પેડ ઇન નેક્સ્ટ મંથ. મતલબ માર્ચ પેડ ઇન એપ્રિલ. માર્ચનું હોય તો એપ્રિલમાં, એપ્રિલનું હોય તો મેમાં, મેનું હોય તો જૂનમાં પેમેન્ટ કરવાનું. ક્લિયર? Installment of machine May and June. Cash purchase in same month, payment side. Cash sales in same month, receipt side. Clear? તો આ થઈ ગયા આપણા adjustments. On the basis of this, we have to prepare cash budget for the 3 months from 1st April to June 21. Let's do it. હવે જો આગળનું કેલ્ક્યુલેશન જે આપણે કર્યું છે એટલે આપણું જે કેશ બજેટ બનાવવાનું છે એ એકદમ સરળ બની જશે. તમારે શું કરવાનું છે? યુ હેવ ટુ યુઝ યોર કેલ્ક્યુલેટર. કેલ્ક્યુલેટરનો યુઝ કરો અને કેશ બજેટ જે આપણે આગળ અમાઉન્ટ્સ બધી કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે એને તમારે સિમ્પલ ફોર્મેટમાં મૂકવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ અ કેશ બજેટ ફોર એપ્રિલ, મે, જૂન. ફોર્મેટ: ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સ, receipt side cash sales and a collection from debtors, payment side
cash purchase, payment to creditors, wages, factory overheads and installment of machine. આટલા ટોટલ કમ્પોનન્ટ છે. હવે આ બધા કમ્પોનન્ટને આપણે ઇફેક્ટ આપીશું સિમ્પલી, એન્ડ ધેન we'll find out the total receipt, total payment and then closing cash balance. એપ્રિલનું ક્લોઝિંગ હશે એ મેનું ઓપનિંગ હશે, મેનું ક્લોઝિંગ હશે એ જૂનનું ઓપનિંગ હશે. સી હિયર ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સ 1,76,000 આપેલું છે. કેશ સેલ્સ એ આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે. કલેક્શન ફ્રોમ ડેટર્સ that we have calculated. Cash purchase as it is in same month. Payment to creditors આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે. ફેક્ટરી વેજીસ એન્ડ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ 1 month મતલબ માર્ચનું એપ્રિલમાં, એપ્રિલનું મેમાં, મેનું જૂનમાં, તો આ એની ઇફેક્ટ આપી દીધી. એન્ડ દેન 2 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ ઓફ મશીન બોટ ઇન એપ્રિલ. એપ્રિલમાં જે મશીનની ખરીદી કરેલી છે એનું પેમેન્ટ મે અને જૂનમાં. વેરી ઇઝી. સો ધીસ ઇઝ considered as the most hard example of cash budget. આ ઘણો અઘરો એક્ઝામ્પલ ગણી શકાય. કન્સેપ્ટને ધ્યાનમાં રાખશો તો ખૂબ ઇઝી છે. Now we have to make the total of all the payments. 12,80,000 payment for April, 18,50,000 for May and 13,30,000 for June. આ ટોટલ પેમેન્ટ. અચ્છા, અહીંયા પેમેન્ટનું ટોટલ તમે કરી શકશો, રિસિપ્ટનું કરી શકશો નહીં, કેમ કે રિસિપ્ટમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ મે અને જૂન માટે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે આપણે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ એપ્રિલ. એપ્રિલની ટોટલ રિસિપ્ટ 18,40,000 minus total expenses. So closing cash balance is 5,60,000. This 5,60,000 is transferred to May, કારણ કે એપ્રિલનું જે ક્લોઝિંગ કેશ હશે એ મેનું ઓપનિંગ થશે, તો એ મેમાં સ્ટાર્ટિંગમાં ઓપનિંગ કેશ તરીકે ટ્રાન્સફર કર્યું. મેક ધી ટોટલ ઓફ મે રિસિપ્ટ 26,32,000, 18,50,000 પેમેન્ટ, ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ 7,82,000. મેનું જે ક્લોઝિંગ હશે એ ફરીથી જૂનનું ઓપનિંગ હશે. મેક ધી ટોટલ રિસિપ્ટ ઓફ જૂન 28,22,000. આ બધાનું ટોટલ minus 13,30,000 payment. So total closing cash balance at the end of June is 14,92,000. Is that clear everyone? તો આવી રીતે આપણે કેશ બજેટ તૈયાર કરવાનું છે. Hope you all are getting concepts very clearly. If you have any doubt, if you have any question, you can ask in the comment box. Thank you very much. Have a good day.